এই কোয়েশ্চেনটা we are done, right? এটা পুরোটা শেষ করে ফেলছেন everyone আমরা? Yes, sir. এবার নেক্সট চলে যাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কি বলছে। Rain consists of droplets of water of different sizes. রেইনের ভিতরে ওয়াটার ড্রপলেট আছে কিন্তু ডিফারেন্ট সাইজের। Explain why larger drops of rain reach the ground more quickly. Larger drop কেন গ্রাউন্ড আরো তাড়াতাড়ি মানে রিচ করে। You may assume that upthrust acting on the droplet is negligible. Guys, এই টাইপের কোশ্চেনগুলো সব সময় আমরা একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে আগাবো। টার্মিনাল ভেলোসিটি অ্যাজিউম করে নিব যে রিচ করছে, না হলে আমাদের পুরোটা কনস্ট্রাক্ট করা অনেক টাফ হয়ে যাবে। তুমি যদি জাস্ট অ্যাজিউম করে নাও যে দ্যাট ইট হ্যাজ রিচ টার্মিনাল ভেলোসিটি, তখন দেখবা পুরো জিনিসটা কনস্ট্রাক্ট করাটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। If the raindrop reaches terminal velocity, terminal velocity reach করলে as calculate this করো force কিন্তু দুইটা। what are the two forces identify করতে পারবা? Weight and drag. Exactly, weight and drag. যেহেতু upthrust নাই, terminal velocity reach করলে কোনো কিছু ও completely resultant force zero হয়ে যায়। তাহলে can I not start with this? যখন terminal velocity reach করে the resultant force becomes zero. Resultant force zero মানে হলো forces গুলো balanced, that is balanced. যখনই আমার forces balanced হয়ে গেল, force তো আছেই দুইটা, force গুলো কি কি আইডেন্টিফাই করতে গাইস? একজন বলছে অলরেডি, weight becomes equal to what everyone? Guys, weight becomes equal to what? Drag. mg. Right. দুটা ফোর্স একটার সাথে ইকুয়াল হয়ে যায়, ওয়েট আর ড্র্যাগ একটার সাথে ইকুয়াল হয়ে গেল। ওকে, নেক্সট দেখি। ওকে, এখন আমি যদি ইকুয়েশনের দিকে তাকাই, let me write down the equation for weight and drag. Weight এর ইকুয়েশন আমরা জানি, drag এর ইকুয়েশন আমরা জানি। Let's take a look at this everyone. আমি যদি weight এর ইকুয়েশন দেখি, weight equals to by 3 pi r cube rho of the water. Object বলতে পারো, এখানে অবজেক্টটাই লাকি ফর মি আমার রেইনড্রপ রো ইনটু জি ইকুয়ালস টু ড্র্যাগ এর ইকুয়েশন জানি 6 বাই এটা আর ভি। যেহেতু তুমি বলছো টার্মিনাল ভেলোসিটি, if the raindrop reaches terminal velocity, this is point number 1, this is point number 2, এটাই ব্রেকডাউন করতেছি। যদি টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে থাকে, this v is basically then the terminal velocity, আর এটা হয়ে যাবে স্কয়ার, বাকি যা খুশি থাকো এগুলো কিন্তু সব কনস্ট্যান্ট। 3 constant, pi constant, then 3 constant, g constant, 6 constant. In fact, pi gets cancelled out. Viscosity constant. Our variable quota, terminal velocity, radius square. Can you say v is proportional to the square of the radius? Guys, এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারছো? Please ask me এতটুকু পার্টে ফিগার আউট করতে, কারণ আমার মনে থাকলো এই পয়েন্ট পর্যন্ত velocity proportional to radius squared. Anyone here যার এই পার্টটাতে প্রবলেম, প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। তার মানে লার্জার ড্রপ যত বেশি লার্জ হবে, গাইস আমার ভয়েস শুনতে কি প্রবলেম হচ্ছে কারো? এনিওয়ান হিয়ার যার ভয়েসে প্রবলেম হচ্ছে শুনতে?
guys এবার দেখো তো ক্লিয়ার নাকি? Is it better now? Okay, great. Okay, great. Next আসি, তাহলে velocity হলো আমার terminal velocity proportional to radius squared, meaning তিনটা পয়েন্ট হয়ে গেছে। fourth point কি হবে? Larger the radius, larger the terminal velocity, মানে ড্রপটা যত বড় হবে টার্মিনাল ভেলোসিটিও তত বেশি, আর যত বেশি টার্মিনাল ভেলোসিটি তত ফাস্টার ও গ্রাউন্ড রিচ করবে। তাহলে এখানে কি লেখা যায় ফোর্থ পয়েন্টের জন্য? therefore larger drops have a greater terminal velocity. These are the 4 points. Guys, take your time and just see কিভাবে আমি পুরোটাকে এরকম ব্রেকডাউন করে এখানে আনলাম 4 মার্কের কোশ্চেনের জন্য। This wasn't easy, মানে rest assured আর যাই হোক this wasn't easy because পুরোটার ভিতরে একটা assumption ছিল। You constructed the whole answer based on the assumption that it had reached terminal velocity. Guys, anyone here যার এই চারটা ড্রপ 4টা পয়েন্ট ফিগার আউট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? Okay, next আসি, এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় let's move on to the next one. Rain is falling vertically. আচ্ছা, সার্জিল জিজ্ঞেস করছো আর কি কোনো অ্যাজাম্পশন আছে আদার দেন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে? আচ্ছা সার্জিল, কোয়েশ্চেনে আরেকটা অ্যাজাম্পশন অলরেডি বলা আছে। Question has already given you another assumption, that is upthrust is negligible. এটা তোমার অ্যাজিউম করতে হবে না, এটা কোয়েশ্চেনেই দেওয়া। সার্জিল বুঝতে পারছো? You may assume আরেকটা assumption, এটা কোয়েশ্চেনেই দেওয়া আছে যে upthrust acting on the drop is negligible, এটা কোয়েশ্চেনেই দেওয়া আছে। নেক্সটে চলে যাই। Rain is falling vertically through air with a velocity of 8.5 meter per second. Okay. পয়েন্টস গুলো দেখো, সব সময় কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডস আইডেন্টিফাই করে নিবা, আন্ডারলাইন করে নিবা। ভার্টিক্যাল ভেলোসিটির ভ্যালু হলো 8.5 due to the wind. Due to the wind, the air is moving horizontally. Air একটা horizontal speed হলো air এর 12 meter per second, moving in the rain with it. Draw a scaled level vector diagram for the raindrop. Scaled level vector diagram. Okay. Guys, আগে vector diagram একটু এখানে এখানেই তারপর আমি স্কেলিং করলাম। স্কেলিংটা যেহেতু এখানে enough space আছে, you can go for 1:1. Guys, when I write 1:1, I hope you all remember the scale vector diagram topic that we had already discussed previously. So when it comes to scale vector diagrams, always remember 1:1 বলতে exactly আমরা কি বুঝি? I repeat, 1:1 বলতে আমরা বুঝি যে 1 সেন্টিমিটার ইউজ করবো আমি 1 মিটার পার সেকেন্ড। মিটার পার সেকেন্ড কেন? বিকজ আমাকে এখানে কোয়ান্টিটি হলো ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ড রিপ্রেজেন্ট করবে। 1:1 নিলে কিরকম হবে দেখতে? 1 সেন্টিমিটার দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করব 1 মিটার পার সেকেন্ড। গাইস, এতদূর পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছো? Everyone, did you all get up to this part? Okay. Draw a scaled level vector diagram for the raindrop. এখন নোটিস করে দেখি কি কি ইনফরমেশন দেওয়া। ভার্টিক্যালি ও নামতেছে, ভার্টিক্যালি হলো 8.5 আর হরিজন্টালি 12। ভার্টিক্যালি 8.5, হরিজন্টালি 12। ভার্টিক্যালি 8.5। গাইস, আরেকটা জিনিস মাথায় রেখো, 8.5 ডায়াগ্রামে কি কখনো সেন্টিমিটার রাখবো? নেভার, বিকজ আমি ওখানে ভেলোসিটি রিপ্রেজেন্ট করতেছি। সো আই অলওয়েজ রাইট 8 মিটার পার সেকেন্ড। ভার্টিক্যাল হলো, আর হরিজন্টালি কত সেটা কোশ্চেনে দেওয়া 12, হরিজন্টালি হলো 12, and we all know scaled হোক or otherwise vector diagram সবসময় আঁকে টিপ টু টেইল। সো 8 এর টিপের সাথে কে অ্যাড হবে? 12 এর টেইল। 8 এর টিপের সাথে যাবে আমার 12 এর টেইল।
8 আর যেহেতু এটা 12 এটা একটু লঙ্গার হবে দিস ইজ 12 মিটার পার সেকেন্ড সো টিপ টু টেল যদি হয় এই দুইটার রেজাল্টেন্ট কোন দিকে হবে তোমার কমন সেন্স কি বলে গাইস 8 আর 12 এর রেজাল্টেন্ট কোন দিকে হবে অফ কোর্স ইন দিস ডাইরেকশন সো দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স এভরিওয়ান সবাই কি বুঝতে পারছো কারণ এই জিনিসটাই আবারও বলতেছি এটা তো র্যান্ডমলি ফ্রি হ্যান্ডে এখানে আঁকলাম এইটাই তোমার এই গ্রিডের ভিতরে আঁকতে হবে উইথ দ্য ম্যাপ স্কেলিং এর মতো কনসেপ্ট দ্যাট ইজ 1:1 8 সেন্টিমিটারের যে লাইনটা টানবা মেক শিওর করো দ্যাট 8 সেন্টিমিটারের লাইন ইজ সরি 8 মিটার পার সেকেন্ডের লাইনের লেন্থ হলো 8 সেন্টিমিটার 12 এ যখন আসবা মেক শিওর করতে হবে যে 12 সেন্টিমিটারের লাইন সরি 12 মিটার পার সেকেন্ডের লাইনটা হলো 12 সেন্টিমিটার গাইজ এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার এভরিওয়ান আচ্ছা নাজমুলের একটা কোয়েশ্চেন আছে আই ড্রু দ্য হরিজন্টাল ভেক্টর টুয়ার্ডস লেফট হরিজন্টালটা টুয়ার্ডস লেফট will it be a problem since the direction of the horizontal velocity is not mentioned না this is not a problem কোনো প্রবলেমই নেই no problem ইস্ট ওয়েস্ট কিছু বলছে ইস্ট ওয়েস্ট বললে তখন র্যান্ডমলি করা যাবে না যদি ইস্ট ওয়েস্ট না বলে তখন অফকোর্স যেদিকে ডাইরেকশন সেদিকে দিতে পারো নাজমুল বুঝতে পারছো কি জিজ্ঞেস করলাম কি বললাম ওকে গ্রেট নেক্সট আসি okay let's move on guys তারপরে পার্টে আসি hence determine the velocity of the rain দুই ভাবে velocity of the rain বের করা যাবে everyone you can find it out in two ways একটা হলো যেহেতু you are dealing with horizontal and vertical এর এই সাইডটা of course খুব ইজিলি তুমি পাইথাগোরাস দিয়ে বের করতে পারো আর যদি তোমার মনে হয় না আমি পাইথাগোরাস চাই না আমি লেন্থ মেজার করে বের করব all you have to do is just a end থেকে a end এর লেন্থটা মেজার করব of course স্কেলিং করার পরে যত সেন্টিমিটার আসবে তত মিটার পার সেকেন্ড two ways of doing this আর তোমার পুরাটা কারেক্ট নাকি সেটা ফিগার আউট করার জন্য you can definitely check it out using Pythagoras দেখো তো 8 আর 12 এর রেজাল্টেন্ট কত আসে গাইস একটু আমাকে করে বলো না প্লিজ গাইস প্লিজ স্পিড আপ 8 আর 12 এর রেজাল্টেন্ট কত আসে বলো 8 স্কয়ার প্লাস 12 স্কয়ার্ড রুট ওভার অ্যানসার What is the value everyone 14.4 exactly the answer is indeed 14.4 perfect good এখন তুমি এটা স্কেল ভেক্টর ডায়াগ্রাম থেকে বের করলা তোমার অ্যানসার আসলো 14.4 you know যে যেহেতু পাইথাগোরাস দিয়ে করার পরও ম্যাচ করছে your answer is absolutely right নেক্সট পার্টে চলে যাই গাইস তোমরা যদি কেউ আমাকে কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাও প্লিজ রেজ ইওর হ্যান্ড ঠিক আছে প্লিজ রেজ দ্য হ্যান্ড আর হ্যান্ড রেজ করা লাগবে না যদি তুমি ডাইরেক্টলি চ্যাট বক্সে লিখে ফেলো তোমার কোশ্চেন আর যদি তুমি মাইক্রোফোনে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাও প্লিজ রেজ ইওর হ্যান্ড নেক্সট তো দেখি ম্যাগমা কনসিস্টস অফ molten rock and gas and is found beneath the surface of the earth magma surface of the earth নিচে পাওয়া যায় okay during a volcanic eruption the magma rises to the surface and pours through an opening in the earth's crust এই যে ভলক্যানোর
ইরাপশনটা এটাই বলি। তবে দেখি as the magma rises the pressure decreases and the bubbles of gas expand and rise through the magma. Explain why the bubbles rise faster through the magma as they start to expand. Guys, এই পুরা কোয়েশ্চেনে what is the keyword, কোন পয়েন্টের উপর বেস করে কোন একটা ওয়ার্ড আছে এই পার্টেতে, যে ওয়ার্ডটার উপর বেস করে আমি আমার পুরো 3 মার্কের অ্যানসার কনস্ট্রাক্ট করা স্টার্ট করব। Can anyone identify what that word is? Can you please write it down in the chat box for me, please, so that I can see? Okay, তোমরা অনেকেই রেসপন্ড করছো, আমি একটু দেখি what is the word. Radius rise, pressure decrease. A bit surprised যে নো, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডটা কেউই টাচ করো নাই, একটু ডিসহার্টেন্ডও বলতে পারো, বুঝলাম না কাহিনী কি। It wasn't really that hard, guys. Expand, no. Oh, yes, expand. The word is expand. আমার পুরাটা কনস্ট্রাক্ট করতে হবে based on this word, that is expand. Expand করলে কি হয় নোটিস করি এবার সবাই। Yes, the keyword is expand, যেটার উপর বেস করে আমার পুরো অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। এদিকে তাকায় দেখো, you have to realize আমার পুরো জিনিসটা কিন্তু ম্যাগমার ভিতরে। সো আমি ম্যাগমা আঁকি। So let's say this is the magma. ম্যাগমার কালার কি হয়, রেড মনে হয়। পিঙ্ক হয়ে গেল। চলবে। Let's say I have magma here. সবাই নোটিস করে দেখো। Now okay, so this is the magma we are referring to. এটার ভিতরে একটা বাবল আঁকি এবার। Let's say this is the bubble. Okay, বাবলটা এখানে যখন ছিল this was the radius, but বাবলটা যখনই উপরে চলে গেল, এই জায়গায় যখন গেল তখন ওর এক্সপ্যান্ড করলো এই জায়গা থেকে এই জায়গায়। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছে এক্সপ্লেন ওয়াই দ্য বাবল রাইজ ফাস্টার, মানে এই জায়গায় ওর যা স্পিড ছিল, রিপিট এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো, বেসিক্যালি এই জায়গায় যা স্পিড ছিল এই জায়গার স্পিড থেকে এই জায়গার স্পিডটা গ্রেটার কেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন। গাইজ আগে আমাকে বলো সবাই কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো নাকি? Until and unless you have a very clear idea about what is the question asking you, তুমি সামনে আর কিছুই করতে পারবে না। Guys, anyone here যার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? ওকে, এক্সিলেন্ট, নোটিস করে তারপরে তো বললো আমাকে এই জায়গার কম্পারিজনে এই জায়গায় আমার স্পিড কেন বেশি সেটা নিয়ে আমার এখন ডিসকাশন। ইউ টেল মি, রেডিয়াস যদি বাড়ে, এই ফ্লুইডের ভিতরেই কথা হচ্ছে, আপথ্রাস্টের দিকে যদি তাকাই, আচ্ছা ওর উপরে দুটোই ফোর্স, ওয়েল ড্র্যাগ ফোর্সও আছে, বাট রাইজিং এর সময় এই মুহূর্তে লেটস নট টাচ দ্য ড্র্যাগ ফোর্স ফর দ্য টাইম বিং। এক্সপ্লেন করতেছি। যখনই রাইজ করা স্টার্ট করলো আপথ্রাস্ট, আমরা সবাই ইকুয়েশন জানি, আপথ্রাস্ট ইকুয়ালস রো ভি জি। আই রিপিট, আপথ্রাস্ট ইকুয়ালস রো ভি জি। যখনই এক্সপ্যান্ড করে, কম্পেয়ার দ্য টু রেডিয়াই, এই রেডিয়াস থেকে এই রেডিয়াসটা কিন্তু গ্রেটার, রেডিয়াস গ্রেটার হলে আমার ভলিউম, এই ভলিউমের নামটা কি গাইজ? ইউ নিড টু নো দ্য নেম অফ দিস ভলিউম। আপথ্রাস্টের ভিতরে এই ভলিউমটার নাম কি কেউ বলতে পারবা? ভলিউম অফ, তারপরে ইফ ইউ কমপ্লিট দ্য ফ্রেজ ফর মি, what do you write? A vita is always the volume of object.
Yes, it is indeed the volume of the bubble or object. আরেকটা word use করা যায়। That volume of object is always equal to volume of তারপরের phrase কি fluid displaced excellent মোহাম্মদ নাজমুল correctly identify করতে পারছো volume of the object in this case the bubble is always equal to the volume of fluid displaced so you can clearly see অবজেক্টের ভলিউম বাড়া মানে ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসটাও বেড়ে যাবে ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেস বেড়ে গেলে আমার আপথ্রাস্টও কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে ওকে এখন আপথ্রাস্ট যদি বেড়ে যায় জাস্ট ইমাজিন করো তো ওর ওয়েটের ব্যাপারে জাস্ট ইমাজিন অ্যাবাউট ইটস ওয়েট ওর ভলিউম যদি বেড়ে যায় হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য ওয়েট is there any change in weight guys একটা বাবল বাবলের ভিতরে নাম্বার অফ এয়ার ট্র্যাপড নাম্বার অফ এয়ার পার্টিকলস ট্র্যাপড কিন্তু কনস্ট্যান্ট তুমি স্পেসিং বাড়াতে পারো দুজনের মাঝখানে ভলিউম বাড়ায় বা কমায় কিন্তু নাম্বার অফ পার্টিকলস বা নাম্বার অফ মলিকিউলসে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই তার মানে আমার ওয়েটটা কি থাকতেছে কনস্ট্যান্ট ওয়েট কনস্ট্যান্ট আচ্ছা যদি বেড়ে যায় এখন ওর উপরে একটা গ্রেটার আপওয়ার্ড রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেহেতু ওর উপর এখন একটা আপওয়ার্ড গ্রেটার রেজাল্টেন্ট ফোর্স ওর অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে এবার গ্রেটার দ্যাটস ওয়াই ইট রাইজেস ফাস্টার গাইস প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি ও কয়েকজনই বলতেছো আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করতে নো প্রবলেম আমি পুরোটা আরেকবার ইউ নো হোয়াট কিসের এক্সপ্লেন লেট মি রাইট দিস ডাউন ওভার হিয়ার রিয়েল কুইক আমি পয়েন্টগুলো 1 2 3 করে এই জায়গায় লিখে দেই বাট বিফোর দ্যাট লেট মি রিমুভ দিস পার্ট এটা তো আর দরকার নাই আই হোপ এটার দরকার নাই এটা আমি রিমুভ করে দিই এই জায়গায় আমি তিনটা পয়েন্ট লিখে দিচ্ছি এভরিওয়ান কপি করার জন্য পাগল হয়ে যেও না প্লিজ লিসেন টু মি একদম পাগল হয়ে যাওয়ার কিছু নাই কপি করার জন্য খুব স্লোলি আমি যাচ্ছি লিখেও দিচ্ছি তিনটা পয়েন্ট যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারো প্লিজ আস্ক মি এন্ড ক্লিয়ার দিস আপ লেট মি রাইট ডাউন দ্য পয়েন্টস পয়েন্ট নাম্বার 1 as the bubble expands the volume of fluid displaced increases point number 1 guys একটা একটা করে পয়েন্ট নাম্বার 1 এ কারো কোনো প্রবলেম আছে ওকে পয়েন্ট নাম্বার 1 এ যদি প্রবলেম না থাকে লেটস মুভ অন টু পয়েন্ট নাম্বার 2 বাবল এক্সপ্যান্ড করলে ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইনক্রিজ করে ইউ নো ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইনক্রিজ করলে ইউ ক্যান জাম্প টু আপথ্রাস্ট এবার যদি আপথ্রাস্টে চলে যাই ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেস বাড়লে আমার আপথ্রাস্টও বাড়বে তাহলে the upthrust increases দুইটা পয়েন্ট গেল পয়েন্ট নাম্বার 3 আপথ্রাস্ট ইনক্রিজ করলে আপথ্রাস্ট যদি ইনক্রিজ করে এখন ওর উপরে আপওয়ার্ড রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কি ইনক্রিজ করবে নাকি ডিক্রিজ করবে অফ কোর্স ইনক্রিজ করবে নাও there is a greater upward resultant force guys look at the sequence in which I have arranged the whole thing কোন সিকোয়েন্সে অ্যারেঞ্জ করছি খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো কোন জায়গায় প্রবলেম হলে now is the time to ask me everyone সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার যে তিনটা পয়েন্ট লিখলাম সার্জিলের কি প্রবলেম তুমি ইসে বলো মাইক্রোফোনে বলো আমি তোমাকে আনমিউট করতেছি
হ্যাঁ এবার বলো, মাইক্রোফোনে বলো, জোরে বলো, কি প্রবলেম? স্যার আমি ওই পার্টটা বুঝি না যে ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড ইনক্রিজেস। একটা অবজেক্টের ভলিউম যদি বাড়ে, অবজেক্টের ভলিউম ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড, রাইট? ও একদম মেথড থেকে ও ভলিউম ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড। তাহলে অবজেক্টের ভলিউম যদি বাড়ে, ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড কি হবে? বেড়ে যাবে। বাড়বে। ও বুঝতে পারছি। টাইটেল এবার ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে। আর ভলিউম অফ ফ্লুইড ডিসপ্লেসড বাড়লে আমার আপথ্রাস্ট বেড়ে যায়। এইটা টার্মিনাল ভেলোসিটি দিয়ে এক্সপ্লেন করা পসিবল, ওয়াই নট? টার্মিনাল ভেলোসিটি দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারো, কিন্তু মেইনলি তোমার যেহেতু এখানে এক্সপ্যান্ড বলছে, আপথ্রাস্টের জায়গাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। This was more important to construct this in terms of upthrust. Guys, A শেষ হয়ে গেলে let's move on to B. বিটা ইজি আসলে, বিটা এ তো একটু ট্রিকি ছিল। এ দেখার পরে বি শুড বি a piece of cake। কিভাবে দেখো, the table shows three types of magma: basalt, andesitic, rhyolitic. Explain through which magma type the bubble will rise with greatest velocity. কোনটার ভিতর দিয়ে গ্রেটেস্ট ভেলোসিটিতে রাইজ করবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইস? এই তিনটার ভিতরে কোনটার ভিতর দিয়ে গ্রেটেস্ট ভেলোসিটিতে রাইজ করবে? এনি আইডিয়াস গাইস? ব্যাসল্টিক, অফকোর্স ব্যাসল্টিকের ভিতর দিয়ে গ্রেটেস্ট ভেলোসিটিতে রাইজ করবে। কিন্তু লুক এট দ্য কমন ওয়ার্ড ইন দ্য কোয়েশ্চেন, এভরিওয়ান প্লিজ লুক এট দ্য কমন ওয়ার্ড ইন দ্য কোয়েশ্চেন। দ্য কমন ওয়ার্ড ইজ explain. The common word is explain. তোমাকে তোমার অ্যান্সারটা এক্সপ্লেইন করতে বলছে। যদি বলতো স্টেট, তাহলে আমি জাস্ট ব্যাসাল্টিক বললেই আমার 1 মার্ক পেয়ে যেতাম, কিন্তু যেহেতু এক্সপ্লেইন বলছে, কেন ব্যাসাল্টিকের ভিতর দিয়ে গ্রেটেস্ট ভেলোসিটি হবে, 2 মার্ক। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য 2 পয়েন্টস গাইস? দুটো পয়েন্ট কি হওয়া উচিত? তোমার কমন সেন্স কি বলে? ভিসকসিটি তো লো, এটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া। তুমি যদি বলো ব্যাসাল্টিকের ভিসকসিটি লো, এটার জন্য তোমাকে জীবনেও কোনো মার্ক দিবে না, একদম শিওর থাকো। ইফ ইউ সে ব্যাসাল্টিকের ভিসকসিটি লো, এইটা বলার জন্য there is no way you'll get any marks। কেন কোনো মার্ক পাবা না? because this is given in the question যে ব্যাসাল্টিকের ভিসকসিটি লো। তাহলে মার্কটা কিসের উপর দিতে পারে? what do you say guys? যে ভিসকসিটি লো হলে আমার কোন ফ্যাক্টরকে অ্যাড্রেস করে? লোয়ার ড্র্যাগ, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সামিউল বলছো লোয়ার ড্র্যাগ, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো basaltic has a low viscosity, এটা দিয়ে তোমার স্টার্টও করা লাগবে না, বিকজ ইটস গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন। ফর তুমি কনস্ট্রাক্ট করার জন্য লিঙ্ক করতে হলে তুমি বলতে পারো সিন্স basaltic has a low viscosity it will have a lower drag force, or the drag force acting on the bubble will be lower through basaltic, gives you 1 point. In fact তোমার আগের এই ভুগিচুগি লেখারই দরকার নাই, you directly start with this the drag force। কিভাবে অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে হয় দেখো গাইস, তোমরা অনেকে পয়েন্টস গুলো বুঝো, বাট অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে যেয়ে তখন আমি দেখি অনেক স্ট্রাগল করতে হয় তোমাদের, সেটাই আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি। তাহলে আমার ফার্স্ট পয়েন্টটা কি হওয়া উচিত? 3 মার্কের 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, 2টা পয়েন্ট। the drag force acting on the bubble through basaltic will be low। এই তো 2টা পয়েন্ট একসাথে। 2 মার্কের কোয়েশ্চেন তো 1 মার্ক হলো the bubble will have the greatest velocity while rising through basaltic। নাম্বার 2, যেহেতু আমাকে এক্সপ্লেইন করতে বলছে, ফার্স্টের পয়েন্ট হলো কোনটার ভিতর দিয়ে গ্রেটেস্ট স্পিড হবে সেটা বলার জন্য 1 মার্ক, আর কেন হবে সেটা বলার জন্য 2nd মার্ক, বিকজ দিয়ে অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করলাম। গাইস এবার কোয়েশ্চেনটা একবার করে অ্যান্সারটা দেখো যে কিভাবে আমি পুরো অ্যান্সারটা কনস্ট্রাক্ট করলাম, এন্ড আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে এতটুকু বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি, প্লিজ কুইকলি।
গাইস কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো এখনই। ওকে, তাহলে নেক্সটে চলে যাই, লাস্ট ওয়ান। আমি আরেকবার একটু রিমাইন্ড করে দিচ্ছি গাইস, আমরা কিন্তু আমাদের ইউনিট 1 এর সিলেবাসের একদম শেষের দিকে। We are just left with one topic. After fluid, we are just left with one topic, and that topic is called solid materials. যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করবো ইনশাআল্লাহ। এতে আসো। A coin is dropped from the top of a tall building. একটা কয়েন ড্রপ করলাম from the top of a tall building. Okay. The coin may fall in either position, X or position Y. কয়েন ড্রপ করলে এই পজিশনে এক্স পজিশনেও পড়তে পারে, আবার এরকম ভার্টিক্যালি ওয়াই পজিশনেও পড়তে পারে। ওয়ের আর কি দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে দেখি, দ্য ড্র্যাগ ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য কয়েন ইজ গিভেন বাই দিস ইকুয়েশন। কয়েনের উপরে ড্র্যাগ ফোর্সের ইকুয়েশনটা দেওয়া। সি ইজ আ কনস্ট্যান্ট কল ড্র্যাগ কোএফিশিয়েন্ট, সিটাকে আমি ড্র্যাগ কোএফিশিয়েন্ট বলি, সিলেবাসে নাই, ডোন্ট ওয়ারি, এরকম উইয়ার্ড ইকুয়েশন দেখে নেভার এভার গেট কনফিউজড। রো ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ এয়ার, A is the cross-sectional area of the perpendicular to the direction of travel. V is the terminal velocity. A V taken the terminal velocity. At terminal velocity, the magnitude of the drag force is equal to the weight of the coin. Interesting. তার মানে ফোর্স তো থাকার কথা তিনটা। Which force are they ignoring, or which force are they assuming to be negligible? Guys, মাইক্রোফোন অন করে আমাকে অ্যান্সার করতে পারবা? চ্যাট বক্সে লেখার দরকার নাই, প্লিজ আমাকে একটু বলতে পারবা মাইক্রোফোন অন করে কোন ফোর্সটাকে ওরা কনসিডার করতেছে নেগলিজিবল? Thrust. হ্যাঁ, Thrust. Upthrust. exactly. They are considering the up thrust to be negligible. আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞেস করি why is it acceptable to consider up thrust to be negligible? গাইস খুব চিন্তা করে আমার কথা শুনো, এটা কিন্তু এক্সামের কোয়েশ্চেন, অ্যাকচুয়াল এক্সামের কোয়েশ্চেন, যে why is it justified to consider upthrust to be negligible? Anyone? Guys, try করো না একটু প্লিজ। So because it is falling through air. হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলিং থ্রু এয়ার তো বটেই, কিন্তু এয়ারের ভিতরে তুমি আপথ্রাস্টকে নেগলিজিবল কেন ধরতে পারবা সেটা জিজ্ঞেস করছি। ইশায়াত বলছো বিকজ ইটস আ ফলিং অবজেক্ট। নো, ফলিং অবজেক্ট দেখে তুমি আপথ্রাস্ট নেগলিজিবল ধরবা? অফকোর্স নট। দেবার্গ আইডেন্টিফাই করতে পারছো। সবার ভিতরে আমি একটাই কারেক্ট আনসার দেখতেছি। দেবার্গ বলছো ডেনসিটি অফ এয়ার ইজ ভেরি স্মল। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1 অ্যাকচুয়ালি, যে ডেনসিটি অনেক স্মল হওয়ার কারণে আপথ্রাস্টটা অনেক স্মল হবে। বাট গাইজ, আমি তোমাকে একটা ইনসাইট দেই, প্লিজ শুনো, প্লিজ কেয়ারফুলি আমার কথা শুনো। আপথ্রাস্ট অনেক স্মল, বাট স্মল দেখে ইগনোর করা যায়? অফকোর্স নট। স্মল, তারপরে তোমার একটা কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট ড্র করতে হবে। গাইস, সবাই কি আমার কথা শুনতেছো কেয়ারফুলি? এভরিওয়ান, ক্যান ইউ অল হিয়ার মি? Yes, sir. Yes, sir. নাও লিসেন টু মি। তোমাকে আমি একটা ইনসাইট দিচ্ছি। লেটস সে আমার কাছে 500 টাকা আছে, আমার কাছে 500 টাকা আছে। সো আমার নেটওয়ার্থ লেটস সে 500 টাকা, আর কেউ আমার কাছে 100 টাকা ধার চাইলো। Just imagine, I have 500 টাকা total and someone asks me to lend them 100 টাকা। এখন 100 টা আমার জন্য is a big deal. Big deal কোন কনটেক্সটে? 100 by 500, 1/5। 1/5 মানে কত পার্সেন্ট গাইস? 20%। আমার নেটওয়ার্থের 20% একজন চেয়ে ফেলতেছে। সবাই বুঝতেছো এভরিওয়ান? বাট Yes, sir. এই জায়গায় ক্যান আই জাস্ট ইগনোর এমনি বাইর করে দিয়ে দিব আমি? অফকোর্স নট, বিকজ আই জাস্ট হ্যাভ 100 টাকা। বাট লেটস সে someone who's like really filthy rich and who has a net worth of, let's say, 100 million. So যার net worth, or 500 million for that matter,
যার নেটওয়ার্থ হলো 500 মিলিয়ন, ওর কাছে চাওয়া লাগবে না 100 টাকা। এটা কি মানে কোনো ওর পার্সেন্টেজও পড়ে ওর নেটওয়ার্থের? নো। তাহলে ওই 100 টাকাটা ওর জন্য কি লাগবে? নেগলিজিবল। তাহলে গাইস when you say যে কম, কম দেখে আমি ইগনোর করব, you cannot do that. কম compared to the other forces. গাইস বুঝছো না বুঝো নাই? আমি কি এখানে অ্যানালজি তো দেখলাম, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে কি আমি এখানে আরেকবার একটু নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস দিয়ে লিখে দিব যেটা আমি মাত্র মিন করলাম? এভরিওয়ান তুমি একটু এখানে দেখো, তাহলে আমার মনে হয় রিলেট করাটা একটু ইজিয়ার হবে। আচ্ছা যেভাবে তুমি ডাইরেক্টলি বলে দিবা নেগলিজিবল, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। নেগলিজিবলের পরে তোমার এটাকে জাস্টিফাই করতে হবে। কিভাবে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো। ধরলাম দিস ইজ ইন এয়ার এন্ড দিস ইজ ইন ওয়াটার। দেখো প্লিজ, একটা অবজেক্ট, সেম অবজেক্টকে আমি এয়ার আর ওয়াটারে ফেললাম, আমার অবজেক্টের ওয়েটে তো কোনো চেঞ্জ আসবে না। লেটস সে ওয়েট আমার 10 নিউটন, ওয়েটে নো চেঞ্জ, ওয়েট আমার 10 নিউটন 10 নিউটন থাকবে। ফলিং যেহেতু দুইটা ফোর্স অ্যাক্ট করবে, একটা হলো ড্র্যাগ, আর একটু গ্রেটার হলে ভালো হতো বিকজ ওয়াটারে ড্র্যাগ আরো বেশি হয়। আর ওয়েট ডব্লিউডি। কথা গাইস, ক্যান ইউ অল হিয়ার মি? আমার লাইন চলে গেছিল। এভরিওয়ান guys, can you all hear me properly? এভরিওয়ান আমি বুঝতেছি না আমার কথা শোনা যাচ্ছে নাকি, একটু বলবা প্লিজ? স্যার এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো লেটস সে দুটাই ফলিং। নোটিস করে দেখো, আমি স্ক্রিনও শেয়ার করে রাখছি তোমাদের জন্য। সো ফলিং দেখে ড্র্যাগের ভ্যালুস গুলো দিলাম। ড্র্যাগের ভ্যালু দিলাম আমি লেটস সে এই জায়গায় 2 নিউটন, আর এখানে লেটস সে দিলাম আমি 5 নিউটন। এবার আপথ্রাস্ট দেখো, আপথ্রাস্ট ফলিং এর জন্য, আপথ্রাস্ট ফলিং আর রাইজিং না, আপথ্রাস্ট তো সবসময় উপরে। আপথ্রাস্ট একটা দেখো, এয়ারের ভিতরে আপথ্রাস্ট দিলাম আমি 0.14 নিউটন, আর এখানে আপথ্রাস্ট দিলাম আমি 3 নিউটন। টেল মি গাইস, এই দুইটার ভিতরে দুই জায়গায় কিন্তু আপথ্রাস্ট আছে। অ্যাকচুয়ালি এটাকে আরেকটু ছোট বানায় দেই, জাস্ট একটা আরবিট্রারি ভ্যালুস দিয়ে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। 0.04 দিলাম, যাও আরো স্মলার। টেল মি, তুমি যদি বলো এয়ারের ভিতরে এয়ারের ডেনসিটি অনেক কম দেখে এয়ারের ভিতরে আপথ্রাস্ট একটা বডির উপর অ্যাক্ট করে অনেক কম, this is right but incomplete. When you say কম আর কম দেখে তুমি ইগনোর করতেছো, you should also say কম compared to what, আর ইগনোর করতে পারতেছো কেন? Because this is very small compared to the other two forces. But
এখানেও আপথ্রাস্ট কম, বাট তুমি দেখো তো এই জায়গায় ওয়াটারের ভিতরে ক্যান ইউ ইগনোর আপথ্রাস্ট? কেন বাকি দুটার থেকে তো আপথ্রাস্ট কম, তাহলে কি আপথ্রাস্টকে তুমি ইগনোর করতে পারবা? আপথ্রাস্ট বাদ দিয়ে তুমি ইকুয়েশন লিখতে পারবা ওয়াটারের ভিতরে? এভরিওয়ান নো। কেন পারবা না? বিকজ দিস ইজ স্মল, আই গেট ইট, বাট কম্পেয়ার টু দ্য আদার ফোর্স, আদার টু ফোর্সেস ইজ নট দ্যাট স্মল যে ওকে তুমি পুরোপুরি ইগনোর করতে পারো। গাইজ এবার কি পুরোপুরি মাথায় ঢুকছে আপথ্রাস্টের ইন এয়ারের কনসেপ্টটা? 2 মার্কের কোয়েশ্চেন আসে, যদিও আজকে যেটা দেখতেছিলাম সেটার সাথে কোনো কানেকশন নাই, বাট যেহেতু শিখতেছো সবকিছু শিখে রাখতে হবে একসাথে। এভরিওয়ান, সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার মাত্র যেটা দেখলাম? Yes, sir. ওকে, explain which position x or y would reach the smallest terminal velocity. গাইস খেয়াল করে দেখবা, আমাকে এই কোয়েশ্চেনের ভিতরেই হিন্ট দিয়ে দিছে যে তুমি তোমার অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করো ইন টার্মস অফ টার্মিনাল ভেলোসিটি। তো আমার তো আর চিন্তা করারই দরকার নাই, যেখানে আমাকে কোয়েশ্চেনই ফুল অথরিটি দিছে টু লিঙ্ক ইট উইথ টার্মিনাল ভেলোসিটি। তো where do I start? আমার স্টার্টিং পয়েন্টটা কি হওয়া উচিত? এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো, the very first point should be at terminal velocity. কোন দুইটা ফোর্স ইকুয়াল গাইস? which two forces are equal? তাড়াতাড়ি। Drag and weight. Exactly. At terminal velocity, the resultant force is 0. That is, the forces are balanced. কোন দুইটা ফোর্স দেখো তো গাইস? The two forces are weight or drag. Weight becomes equal to drag. Guys, 100% clear? ঘুরাও লিখতে পারো if you want. Drag becomes equal to weight. Up to you. একদম কিছু যায় আসে না। ওকে, ড্র্যাগ যদি ওয়েটের সমান হয়, খেয়াল করে দেখি তো পয়েন্ট নাম্বার 3 টার জন্য we do this. ড্র্যাগ যদি অ্যাকচুয়ালি ওয়েটের সমান হয়, whatever the weight is, কিছু যায় আসে না। Weight, actually you can write down weight as mg, right? mg equals to, এবার ড্র্যাগের ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই, this is the equation for drag, that is half c rho a v squared. guys দেখো তো আমার m constant, g constant, half constant, c constant, rho constant, এগুলো যদি সব কনস্ট্যান্ট হয়, what are the only two variables? area আর velocity. গাইস সবাইকে দেখতেছো? এরিয়া আর ভেলোসিটি। গাইস if I ask you again, এই এরিয়াটা কোন এরিয়া? this is the cross sectional area. তাহলে ওরা কিভাবে রিলেটেড? পাশাপাশি থাকলে ইকুয়েশনের এক সাইডে পাশাপাশি থাকলে ওদের রিলেশনশিপ কি হয়? ইনভার্সলি। তাহলে ক্যান আই রাইট v square is inversely proportional to the area. v square inversely proportional to the area, meaning আমার এরিয়া যত বেশি হবে টার্মিনাল ভেলোসিটি তত কম, আর এরিয়া যত কম টার্মিনাল ভেলোসিটি তত বেশি। গাইস এই জায়গায় এরিয়া বলতে আমরা কি বুঝতেছি? লুক এট দা 2 পয়েন্টস। এরিয়া, ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এই দুই পজিশনে কিন্তু সেম না। পজিশন x এ দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল এরিয়া, প্লিজ নোটিস করে দেখো, ওর মোশনের দিকে তো এই জন্য দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল এরিয়া, কিন্তু পজিশন y তে দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এখন তুমি আমাকে বলো, এই যে দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল এরিয়া, নাও ইউ টেল মি ইয়োরসেলফ, কোন এরিয়াটা তোমার কাছে গ্রেটার মনে হয়? পজিশন x এরটা নাকি y এরটা? তাড়াতাড়ি প্লিজ। X. x একটা গ্রেটার আর y একটা স্মলার। যেহেতু y একটা স্মলার, যেহেতু y এর এরিয়াটা স্মলার, সেই জন্যই y তে টার্মিনাল ভেলোসিটি আমার বেশি হবে। আচ্ছা, স্মলার টার্মিনাল ভেলোসিটি কোশ্চেনে বলছে না, তাহলে আমি ওটা দিয়ে কনস্ট্রাক্ট করি। স্মলার টার্মিনাল ভেলোসিটি তো তাহলে এরিয়া যেটাতে গ্রেটার সেটাতে টার্মিনাল ভেলোসিটি হবে স্মলার। ইউ চেক দিস আউট ইয়োরসেলফ। এরিয়া গ্রেটার কোনটায়? পজিশন x এ। যেহেতু পজিশন x এ আমার এরিয়া গ্রেটার, সেম এই জন্যই পজিশন x এ আমার টার্মিনাল ভেলোসিটি হবে স্মলার।
Guys, 100% clear নাকি সবাই বলো তো তাড়াতাড়ি? Everyone, did you all get this part? Yes, sir. Yes, sir. কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? নো স্যার। তারপর নেক্সট চলে যেতে হবে। গাইজ আমরা একদম ক্লাসের শেষের দিকে, একদম লাস্ট পার্টে। The coin falls in position X as shown. X এই পড়লো. Show that the terminal velocity of the coin is about 15 meter per second. Assume that the upthrust on the coin is negligible. Guys, it's really easy. Upthrust বলছে negligible. তাহলে আমি কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব? এখানে যেটা লিখছি। দেখি mgr লেখা লাগবে না, আমি ডাইরেক্টলি ওয়েটই লিখতে পারবো বিকজ আমাকে কোশ্চেনে ওয়েট দেওয়া আছে। I can start with W equals weight equals drag. Weight equals drag. Weight এর ভ্যালু কত? 0.048, 0.048 weight equals drag কি হবে? Drag এর ইকুয়েশনও তুমি জানো, এই যে আমাকে ইকুয়েশন বলে দিচ্ছে। The equation is half c rho a v square. তাহলে half c rho a b square. c এর ভ্যালু জানি, রো এর ভ্যালু জানি, এরিয়া আমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করব দ্য এরিয়া, তারপরে জাস্ট ভিটাকে সাবজেক্ট বানালেই আমার অ্যান্সার চলে আসবে। গাইস যারা আগে পারো নাই এখন সব দিয়ে দিলাম, আমাকে ভি এর ভ্যালুটা বলবা প্লিজ। ইট শুড বি অ্যারাউন্ড 15 মিটার পার সেকেন্ড। যারা আগে পারো নাই, যারা অলরেডি পেরে গেছো তাদের নিয়ে আমার কোনো টেনশন নাই। যারা পারো নাই, আই এম স্পেসিফিক্যালি টকিং টু দেম। গাইস ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ ভি? স্কোয়ার আছে তো ওই সাইডে গেলে রুট হয়ে যাবে, প্লিজ রুট করতে ভুলো না। And please give me the value of v quickly, everyone. So 14.5. 14.5. আচ্ছা, তাহলে v এর ভ্যালু আসলো আমার 14.5 মিটার পার সেকেন্ড। গাইস অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার সবার? এভরিওয়ান, সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? মাত্র যা দেখলাম। Yes, sir. নেক্সট আসি, লাস্ট পার্ট, একদম লাস্ট পার্ট, আর 2 মিনিটে আমাদের শেষ হয়ে যাবে। A second identical coin is pushed horizontally off the top of a building with an initial velocity of 6 meter per second. Calculate the distance from the base of the building that this coin will land. Assume that this coin also falls in position X and reaches a terminal velocity almost instantly. Okay, যারা বুঝো নাই এখনো তাদের জন্য আমি ডায়াগ্রামটা এঁকে দিচ্ছি। Let's say টপ অফ আ বিল্ডিং, এটা আমার বিল্ডিং, বিল্ডিং এর উপর থেকে ড্রপ করা হলো আমার কয়েনকে। দিস ইজ দ্য কয়েন which is dropped from the top of a building. ওকে আমি লঞ্চ করলাম হরিজন্টালি। হরিজন্টালি কততে লঞ্চ করছি দেখো, 0.6। 0.6 মিটার পার সেকেন্ড। ও পড়বে কিভাবে? গাইস প্রজেক্টাইল মোশন সিনারিও নাম্বার 2, সবাই বুঝতে পারতেছো এভরিওয়ান? প্রজেক্টাইল মোশন সিনারিও নাম্বার 2, ও পড়বে এইভাবে। তাহলে ওর দুটো ভেলোসিটি আছে কিন্তু, একটা হরিজন্টাল আর একটা ভার্টিক্যাল। আমাকে কোয়েশ্চেনটা বললো পড়ার সাথে সাথেই ও ভার্টিক্যালি টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে। লুক এট দ্য ভ্যালু অফ দ্য টার্মিনাল ভেলোসিটি গাইস। The value of the terminal velocity is 14.5. 14.5 meter per second. Guys, height of the building, the height is given, a height হলো আমার
305 এই হাইটটা হলো আমার 305 মিটার height হলো আমার 305 মিটার so I know the distance I know the speed তুমি বলো wait a second এটা তো আমার ভার্টিক্যাল স্পিড কে আমি কনস্ট্যান্ট ধরে স্পিড ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই টাইম ইউজ করতে পারবো 100% so even in the vertical scenario খুব carefully দেখো everyone even in the vertical scenario you can use speed equals distance by time even in the vertical scenario you can use speed equals distance by time এটা করলে আমি ভার্টিক্যালি স্পিড জানি ভার্টিক্যাল স্পিড হলো 14.5 ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সে জানি 305 তাহলে আমার ভার্টিক্যালি টাইম কত আসবে guys what is the time vertically time holo distance by speed 305 by 14.5 কত আসে 21.0 আচ্ছা 305 divided by 14.5 21.0 okay 21.0 21 seconds guys এটা তো পুরোটা দেখলাম আমরা ভার্টিক্যাল অ্যাসপেক্ট এবার আসো হরিজন্টালি সো যখন আমি হরিজন্টালি আসবো খুব কেয়ারফুলি দেখবা গাইস হরিজন্টালি একটা ইকুয়েশন স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম তোমাকে আছে এই কোশ্চেনে কিন্তু এই হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা বের করতে বলছে দিস ইজ দ্য ডিসটেন্স that they asked you to find out তাহলে ডিসটেন্স কি হবে equals horizontal speed times time horizontal speed question এ দেওয়া 0.6 into time টা guys projectile motion এ this is the beauty horizontal আর vertical এ time টা আমার সব সময় সেম থাকে time এর ভ্যালু আমি এখানে বের করেছিলাম 21 guys 0.6 into 21 কত আসে তাহলে বলবো একটু প্লিজ 0.6 into 21 everyone 12.6 12.6 indeed this is my answer is 12.6 meter 12.6 meter everyone সবাইকে 100% clear মাত্র যা দেখলাম guys কারো কোনো কনফিউশন আছে পুরোটা নিয়ে the whole recording is there I would suggest everyone to go through this super carefully okay great that's it for today I'll see you guys in the next class Allah Hafiz